98.4 FM Talk. Good evening and welcome to it. This is the Spotlight on 98.4 FM, a program that is set aside to look at all issues to do with the arts industry, with the arts sector. I'm your host for this program, Catherine Masocha, and today we want to find out, Kuti, what is wrong with Zimbabwe music industry? What is wrong with our music industry as a country? And joining me in the studio is Dr.C.Chipendo as well as Adamson Jeketera were both with the Zimbabwe Musicians Union Midlands chapter. Dr. Chipendo is the chairperson and Adamson Jeketera is the treasurer for ZIMU, that is Zimbabwe Musicians Union ZIMU. Kana uchida kupinda mchirongwa unise message yako pa 0713060506. Today we want to find out together kuti chachona chiri kukanganisika in our music industry chinombori chiko. Good evening to you gentlemen and welcome to the program. Thank you very much. Kwazwaiva tereri makadi zvenyu. Thank you very much Catherine. Kwazwaiva tereri makasimba here. Tinofara chaizvo, tinotenda nenguva yamatora muchiuya kuzova nesu pachirongwa chedu chanhasi chinonzi icho the Spotlight, as we'll be looking at what's wrong with Zimbabwe music industry. We want to find out chachona chiri kunetsa mu music industry yedu chinombori chiko. So let's get straight into it. What is the role, what role does music play in society? Nderipi basa remimanzi mukugara kwatikaita isu sevanhu? Music inobata basa guru mukati mekurarama kwevanhu. Inoumba munhu kuti ave munhu. Tinoona kuti inobatsira mu total development. So kana tichitaura nezve total development yemunhu, tiri kuti isusu munhu kuti ave munhu anofanira kunge ari emotionally stable. Music inobatsira munhu kuti ave emotionally stable. Pane nguva dziya dzekuti dzimwe nguva unenge une zvinokunetsa, asi ukaridza music unonzwa zviri nani. Ende munhu music inobatsirawo as therapy, kuti kana uchirwara, wafirwa, wasangana nezvakasiyana siyana, ukateerera music inobatsira kuti unzwe zviri nani. Ende inobatsirawo pa intellectual development, kukura kwepfungwa, especially vaya vanenge vachiiridza nevanoiteerera. Muchaona kuti pfungwa dzemunhu dzinobatsira. Music inobatsirawo kuti tizive kuti tiri vanani, identity, kuti ndini ani. Zvakangofanana nekuti ndikaenda kuChina ndiri upstairs ndikanzwa munhu achiimba mhande pasi achiridza ngoma yemhande, ndotokurumidza kudzika ndichiti ndiani mwana wokumusha uyu, because music ndo ya-identifya neni. Inondibatsira kuti ndizive kuti ndinani uye ndinobvepi. Uye music inobatanidza vanhu. Tine mitauro yakasiyana siyana. Tinofarira, vamwe vanofarira rumba, asi vamwe vanofarira jiti, vanofarira zvakasiyana siyana. Nyangwe ndisinganzwi zviri kuimbwa, asi music inondinakidza. Inoita kuti tive pamwe chete, inosanganisa vanhu, inobvisa ma-cultural barriers. Nechidimbu ndizvo zvishoma shoma zvandogona kungocontribute. Anzi kana ndisinganzwi zvakanaka inogona kundibetsera kuti ndinzwe zviri nani. But let's look at some of the lyrics ari kuimbwa mazuva ano, ma-dirty lyrics, ma-lyrics ekuti akatorira mukombi, vanoti dzima radio yako iwe conductor, driver wadiko. Ndiro basa remusic here? Music for sure ine influence. So pa influence pane positive ne negative. Saka ini ndinogona kunge ndaona zvandoda kuti uinfluenza vanhu, maybe zviri negative. Saka ndotoshandisa ma-dirty lyrics kuti ndi-influence vanhu. Then kana ndiri right, ndichida zvinhu zviri right kuti vanhu vainfluence ma-problems, toda kuaddressa ma-issues, I can also use music kuti ndi-address ma-issues kana kuti address ma-situations. So zvokuzoita zviri dirty, it depends on what you believe, because vamwe vakutoitawo mari nazvo kuti izvozvo zviri dirty zvacho. But it's sort of abuse, yet the purpose of music, it should influence positively.
So you also happen to be a musician yourself. You sing gospel music. Chicha chona chakaita kuti mu choose this type of music instead of singing secular music. Kunova iko kune zvinyadzi, kune ma dirty lyrics. Yeah, ndingangoti sokutaura kwandaita for influence now the society yakubhilivha zvinhu zvakawanda. Saka tinoda kuti vanhu sokutaura kwangu chita doctor tichida kuti vanhu vararame according to as a musician anoimba gospel according to the will of God. We should live according to the will of God. So gospel music inenge ichifanira kuchinja mararamiro avanhu from those dirty lyrics into the mindset inodiwa naMwari. So that's the purpose, that's the reason why I chose gospel music. So, gentlemen, are you happy with where our music industry is as a country right now? We want to look at things like international recognition. Are we getting the recognition that you want us to get? Catherine, ndoda kutanga ndichiti handizi kuti ndingati industry yedu iripo here kana kuti yakafa. Nekuti kana tikutaura nezve industry tiri kutaura nekuti kana iripo music yedu inofanirwa kudevelopa. Kana tichiti music yedu inofanirwa kudevelopa tinoda kuona kukura kweproduction nequality yeproduction. Saka tiri kuti quality yeproduction, quantity yeproduction. Tozoona kuti zvandaproducer album randaproducer, music yandaproducer iri kudistributwa here kune vanhu vakawanda, marketing yacho yakamira sei. Then tozoona kuti kana yadistributwa kune vanhu vakawanda artist akubenefita. Saka kana artist akubenefita akurarama zvakanaka. Tobva tazoonawo zvakare kuti pane international recognition because music yedu ndeye quality yaproducer. Saka kana izvozvo zvisati zvaitika kureva kuti hatifari neindastry yedu, tinotarisira kuti izvozvo zviitike mukati meindastry yedu. Yes, ndiri kuti panguva inoi we can't say music industry iri kusurvive. Pane imwe system yokuti there are andikati accrued wrongs or accumulating wrongs ari kutoitika musociety nokumusic industry. Ari kutoita kutoti yatova system. Now when we try to address system yema wrongs atojairika to fight a system, it's very dangerous all the time. So ndopa for example ndoziva kuti DJ akuchema, artist ari kuchema, but reality iripo ndeyekuti artist ndiye anofanira kunge achionekwa kuti for sure industry iri kukika. Now tikutaura kuti artist wacho anenge ari parumananzombe kana tichishandisa shona, ari parumananzombe in the sense yokuti for example mazuva anaya tomboti vote for my music, vote for my music, vote for my music. You shall find kuti mafans akutotaura kuti ina handina data, handina airtime yekuti ndikwanise kuvhota. So it's a challenge kuti artist haanawo futi income yekuti ape mafans ake chi. Then we go. But chiri panyaya iyoyo, Dr. Chipendo, do you think this is what should be happening? Artists, musicians rather, asking people to vote for their songs, or I should just vote for your song because it's good. Kuno unotoita grupu rako ringe rakatonzi Jeketera fans ndo munenge mchikandwa malinki ndivotirei kuredio yakati, ndivotirei ku98, ndivotirei kuredio yakati, song yo winoita number 1. But does that make your song number 1? Is it really number 1 because it's number 1, or is number 1 because you asked people to vote for your song? Ndataura paipa ndichiti kuti tifare neindustry, ndataura zvainofanira kunge ichiita. And one of the things zvainofanira kunge ichiita is the distribution and consumption of the music artist. Ngatitaure Jeketera ari panapa. Saka if the distribution and consumption isiri right, it means kana munhu akasakambena vanhu havazivi nziyo yako. Ndoda kupa example ya Mbeu, tikapuhwa mukana payakaita accident last week, people were vakatoshamisika kuti ndiye here munhu akaimba nziyo iyi. It's a very nice song. Hatimuzivi munhu. It's because there's something wrong with the distribution and the marketing. Saka ma-artist anotozomanikidzwa kuti ndivoterei because there's something wrong with the distribution, marketing, and whose consumption. role is it to distribute, to market?
consumption ndeyedu isusu the audience, but whose role is it to distribute and market music? Ndo pandati nini industry yedu there's something wrong within the industry. There must be structures dzinobatsira ma-artist to be able to distribute, to be able to market, and my radio stations also should also play a major role in distributing. So these are some of the problems that our music industry is currently facing right now. Tinama structures, hakuna proper distribution and marketing. What else? Ndingowedzera ipapa kana tiri kuti hakuna proper tiri kuti mwana umwe ari kuzvionera. Okay. Mwana umwe anoita zvake. Ini ndingoya ndoita zvangu. Catherine anongoita zvake. Hatinawo a board inonyatsopawo direction vanhu. And it's also because... Okay, let's go back to... and this maybe my late 90s, early 2000s, we didn't have social media. But taitoziva kuti baba charamba vanorira. Taitoziva kuti vana Leonard Jakata chaizvo vari kurira chaizvo. Chichaitika? Panga pane... right now we have social media, but we are still worried about distribution and marketing. Tangatina producer cannot recording company yainzi ZMC. Saka ZMC ndo yaita recording dzese, ndo yaita futi marketing yese. Okay. Saka genre rega rai tisu ma consumers taizo decide kuti ndoda dembo here, ndoda chimbetu here, ndoda ani, but zvaitwa production yaitwa ne ZMC kana kuti Grammar Records. Then marketing ndo vaita futi vaitouya kuno ku-radio vototi for example ndoda 30 minutes dzoku marketa ma-new releases, ZMC new releases, Grammar new releases, dzoitwa fairly. But now the challenge that we have, even if quality kanaka tombobvisa zviti quality right, quality right, but ndiri kuti kuno manje ku-radio hatisi kupokana nawo, but kuti yava system yokuti for an interview you will say ndoda something, kuti nzeirire ndoda something. So ndikuti uyu artist uyu, of course nyangwe production ikanaka ari kugokwe anogona akarekoda zvakanaka, tomboti nema-reputable ana mazano kuna nani, kuna na Fantani, kuna nani vari reputable vacho vana Oskid warekoda ikoko, but chiuya kuno kugweru kana kuti chinda kumasvingo kana kuHarare kwacho kuti iridzwewo usingazikamwe, it becomes a problem. So it's a system, yaningati it's accumulation of wrongs zvakutobelieviwa muindustry kuti zviri right kuti nini I should give someone kuti music yangu irire. That's why bizona zvezviyanzi zviyazva zvichidominata zviri wrong futi. Indangouya nemari kuti music yangu airidzwe pa-air, kuti iri wrong here, vanhu ma-consumers achadii. You know the other thing chiri mu-music, repeat ndikarama chidzokorora chinhu nyange usingachidi unopesa wakutochida. So tikuti those are the wrongs. System yavapo kuti tiitaure, nyangwe tikataura sema-artist akunza makuda kuprotesta, but we are saying no, let's have sober minds and build an industry. So I won't speak on behalf of other radio stations because I know Guti, these things actually do happen. But if you do want your your music to be played here on 98.4 FM, uno yisa pa email inoti your music at 984midlands.co.zw. So we have a listening committee ichaterera music yako voona kuti inoridzikawo here pa radio. Vamwe vari kuimba zvinyadzi, vamwe music yavo inenge iri mbodza, unotonzwa kuti voice riri pamusoro riri pasi pema instruments. We cannot play such a song. Okay, so today we are looking at we want to find out rather what's wrong with our music industry as a country. Kana uchida kupinda mchirongwa unisa message yako pa 0713060506. Joining me in the studio two gentlemen from Zimbabwe Musicians Union Midlands chapter, and I'm joined here by the chairperson, that is Dr. C.Chipendo, as well as the treasurer, that is Mr. A. Jeketera. Iwe kana chitopinda mchirongwa unoisa message yako pa namba dzandareva idzodzo. So right now takachasa music ine mataura zve Grammar Records, ZMC, but if you look at our music industry right now, I feel it's overcrowded. Unonza chimukomana chidikidiki changopedza form 4 amaresults asati atobuda chatova nealbum
chatove nemasongs. Is it a good thing that our music industry is now crowded? Maproducers awandisa. Tiri kutaura kuti kwakune ZMC grammar. I'm sure those are the days futi engavongwe records. Iko zvino kungokona apo pane recording studio, apo pane recording studio mutown handizi kuti mune mangani. Is it a good thing? Catherine, I think the problem is ndozvatataura kuti industry yedu handizi kuti iri kuhere, because isusu as artists we must have one voice, we must have a body inobatsira kuregulate some of these things. Haugoni kungoenda kunoita teacher paSenga primary school kana usina kutraina as a teacher. Haugoni kungoya uchiwana basa panapa kana usina kudzidza zvinoenderana nebasa rako. Saka muchaona kuti kuri kuti industry yedu iri organized, hataimbobvumira producer asinawo kuinda kuchikoro chekuproducer kuti angoita, because haazvizivi zvinofanirwa kuita, anongoita zvaafunga. Saka muchaona kuti ndonozotibikira tumbodza twandataura tuyatu. Saka muchaona kuti kuri kuti industry yedu iri organized, ine mitemo iripo inopa maguidelines on how to operate. Producer aide achioperate ari under those guidelines. Haungosviki kuita producer wotoproducer zvinhu nezvisina basa. Producer aide achiramba achiti zvine zvinyadzi handiproduce izvi zvakadai so handiproduce it. Saka vanhu vari kuwandisa because hakuna anopa maguidelines, hakuna mitemo, hakuna chinyi. It's lawless industry. Ada aita zvaanoda. Saka we can't progress like that. We need to be organized as artists. We need our industry to be organized. Tova ne guidelines, tova ne mitemo. Ulaita producer, this is how you are going to work. Ulaita chakati, this is how you are going to work. You cannot operate as a psychologist. Kana usina kujoina society ma psychologist. They have to approve that you are now a psychologist. You cannot operate in Zimbabwe as a doctor. Kana usina kuva satisfied ne medical board. Sema producers, you can't just operate as a producer. Usinawo pasina guidelines atinoteedzera. Okay, so let's look at our music industry. Fine, let's look at South Africa. Takanzwa amapiano, we know kuti this is South Africa. Back in the days, why tukanzwa house music, why this is South Africa. But do we have that originality here in the country? I know kuti tine sungura, maybe that's our original sound, but atitoidi as a people. I know kuti vamwana gona kugeva nemumwe mfunga wokumba, but I feel kuti we don't give sungura music appreciation like we did kunana Zim Danso. Yeah, ndo mama issues ari kunetsa ekuti identity yakushayikwa. I think it's because of izvozvi ma issues ayakuti what's trending, what can give me money. So ndikanzwa kuti amapiano ndo ari kufaya mazuva ano, ndakutokompromise. Ndikanzwa kuti sungura ndo iri kuita, but kuti isusu sungura yedu yakanaka chaizvo, we are very good. But inyaya yekuti isusu we are carried away nenyaya yekuti hakuna industry yacho. And papa issue yamamchitaura yokuti vanhu vari kurekodha vaka apo napapo unongona recording company, it's because population also, we should consider population. Nowadays as ZMC population yanga ichiriwo pasi ezvino zvivati one day plus I think kune law yakazoregulata kuti vanhu ngavangoproduce kwavanoda, but still haisi kuregulata zvakanaka. But tiri kuti isusu tiri kungomhanya nokuti kana tikanzwa kuti kuNigeria ndo kuri kufaya chinziyo ichi takutotora izvozvo. Tikanzwa kuti R&B ndo iri kupisa mazuva ano. So yeah, multicultural yakanaka yakaipa, but inyaya yekuti muZimbabwe maakutoitawo kamwe kaconcept kuti tafanika kuti taakuzvitora sevanhu varomborombo vanongokutwa carried out nema-waves, any wave yangouya we follow. What do you think, Dr. Chipendo, what do you think that is doing to our music industry? Zviri kutibatsirei zvekuti tanzwa kuti kuNigeria sound rakadai iri kupisa nesuwo, paSouth pari kupisa amapiano nesuwo, uku nedzimwe nyika kuri kupisawo zvakati nesuwo takutotevedzera. What is that doing to our music industry? I think it's actually killing it. Creativity inobva yangofa.
tiri vanhu vekungokopera tiri vanhu vekukopera handizivi kuti chii chaitika kwatiri Zimbabweans. Even nhasi ndikanotanga kutengesa mabhanana apo munhu wese anotoya kuita zvemabhanana. Ndikangotanga kutengesa ichi munhu wese akutotevedza. Tiri vanhu vakungoteedzera. We must stand firm and say who are we, chii chedu, tovawo creative. And I think another problem ndeyekuti technology yakanaka zvisingabviri, but ndo imwe yatiwisira machallenges yekuti munhu anongonotenga beat ongoisa rwiyo izvo unogona kutogadzira mawords ako nerwiyo rwako wotopuwa beat wotoimba ipapapa. Hapachisina that creativity zvana dembo zvana japreza zvokuti magitara aidamburwa kwazvo kwazvo. Saka zvanga zvongotenga beat wotoita uyo atenga beat atoita uyo angotowana kakombiyuta yake atorekodha uya. Atina order as artists. Muindustry medu hamuna order. That's why music isisanyatsobuda the way we want it. Tambotaura isusu nyaya ye-marketing kuti hamuna structures are proper for marketing our music in the country. But are these musicians also utilizing digital spaces to be innovative and also market their music ivo pache zvavo? Kana kuti kunongodiwa radio kwanzi grama yauya kuradio yoti tine ma-new releases aya vombotereresa vatereri kumba uko. The greatest challenge that we have now is maartists anongofunga kuti kuenda kuchikoro kuna basa. The greatest challenge. Ndakamboterera muno pane program yakamboitwa sometime ndichinza vangu vechidika vachitaura kuti kuenda kuchikoro kuna basa rese. Unogona kutobudirira une music usina kuenda kuchikoro, but kuenda kuchikoro kwakakosha. Because then you learn the marketing strategies, you learn e-marketing. Unenge wakuzivawo kuti ndinogona kushandisa Facebook, ndigoshandisa chii, ndiko saka aripo ma-marketing structures aripo atinogona kushandisa, but hatisati tamaziva, hatisati tanyatsogona. We are not that organized tishandise izvozvo. Saka I think that's the greatest challenge, kuti tikamaziva ma-marketing different ways of marketing zvinogona kutibatsira. But hatimazivi vazhinji. I've seen that working, Catherine, was recently. Yeah, those are my organizations. I give credit to the Zimbabwean Music Association, Zimura, Nezimu. But, I was helped to approach my digital spaces through workshops. And right now, as I'm talking, music yangu yako and Spotify, iTunes, one can buy online. So yeah, it's working. Even the following, unowana ku social media kwacho because ndo kunogona kuwana following besides radio, besides vanhu vanoteerera radio. And of late takutoona kuti vanhu vanenge vakuda kuita shift from the radio okunzwa through AI vakuda kumhanyira futi kuenda online. So we should make use of that. I've seen it working, and I've got a testimony. And recently, pane a certain reporter akatoisa a news about that. One of the musicians in Kweru has looked into digital spaces. It's there it was released last week. So I've seen it working, especially by following and my listenership yako yoku social media, because vanhu vakugara pamafoni hakusina nguva yokuteerera radio dzimwe nguva yakutonetsa asi pamafoni vari kugara. So yeah, it's very working. It's workable. It's good to look into those areas. My workshops akabatsira zvikuru ndosaka titi ma Zimbabwe Musicians Union inotibetserawo kuti tite ma workshops okudzidzisa vanhu zvinhu zvakadaro. So yeah, we are asking people to speak with one voice all the time and to be given lessons like what he's talking about. Ivo sokuemesi kwavari vanogona kutora moju votoyana vari paworkshop totodzidza chaizvo vachizoisawo zvimwewo zvidobidobi asi zvinobetsera for sure. Social media iri kubetsera for sure. Digital spaces. So what do you suggest should be done to make our music industry competitive? Takatarisa music yekusouth neNigeria tozotarisa Zimbabwe tinotoona kuti pane mutsauko mukuru chaizvo. What do you suggest should be done? What should be done is that as artists we must unite and speak with one voice. I know South Africa kune ma-unions akawanda and they fight for their people. With one voice we can fight and say we want duty-free instruments. With one voice we can fight. And for example, my organization Akata Sana Zimu can help people fight when we speak with one voice. Tinogona ku speak with one voice on marketing.
tichibatsirana how to mark. Saka the only way out is to make sure that we are organized and we speak with one voice. Zvinhu zvedu zvose zvova regulated, tovawo vanhu vane gwara vane line rokufamba naro. So I know South Africa kune inonzi South African Association of Independent Record Companies. It's an association now. They fight for what they want. They go to the government, they lobby for so many things. But isusu muno mutirima one munowanika zvake. You can't marketer egg or distributor egg. Yeah, even I've also seen this thing with artists. We do an unnecessary competition. The competition that we are into, a competition for supremacy, for what? We should complement each other. So we are busy competing to who should be played. That's why who should be arifana kuonekwa society kuti ndi akakura ndiani ane maso ndiani. So fans akawanda ndiani. You see, that's why wambotaura zvati pakuti vote paper. Sometimes it's not a matter of music kunakisa. Sometimes it's a matter of influencer vangane and vanondibatsirawo chipa pakumarketa kwacho. Because let's look at it, uri mugroup rechechi watindivhotereiwo vanokuvhotera umwe wavo. But does that make your music good? You see now. So anzi na Farais Ndonda, Woodlands Phase 2 vaimbi vanotarisa demand, then they supply. Ndo vaisa mumipanda dzechitendero family, 2 dzemichato family, dzendangariro family, dzezvinyadzi for nightclubs. So I feel each artist has their own recipients in the community, hence some songs are not played on national radio stations. In my view, this is Farais Ndonda. Thank you so much, Farais Ndonda, for being a part of this program. I'm sure message yake yapinda patatu kutaura zvemusic dzine zvinyadzi mukati. So this will be the last of our messages before we end this program. Anzi avo vari mustudio vabhadhara here for the interview sezvavari kutaura. Some upcoming artists vaneka celeb mentality. One good song and they think they are now big vobururuka. Plus kusabatana nekudonzerana zvikwata too much, especially in the Midlands. Mamboita Dr. Chipendo kuti hapana kubatana, there is no one voice. So your last words as we end our program. Anzi mabadara interview. No, this is a show, it's not an interview. But we are saying when you come for an interview sometimes, I've got evidence of people saying Dola Mare drink, you know, self-tenewa, but in the end trying to get corruption. Uzamare drink for an interview, but today we are on a show, it's not an interview. So your last words, Dr. Chipendo? We really need to reorganize our music industry, have guidelines, we speak under one voice and fight for our rights, lobby for what we want. Music is a profession. Let's look at it as a profession. This I want to say side hustle. So this has been the Spotlight on 98.4 FM. Let's do this again next week, same time. Enjoy the rest of your evening. Great music, great company. 98.4 FM Midlands. Turn it up.